A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and I think we have learned the first 4 units. And for today's class, I'm going with the last unit of analytical chemistry. And the thing is, I thought of going a little bit slow. I think I'm slow, but even though you're able to understand, I'm going with the thing. So after completing the thing, we have some revisions. Okay. So I'll go with the last unit, and the title of the last unit is Spectroanalytical method. So coming to spectroanalytical method, there are a lot of things. Spectroanalytical method as well as thermoanalytical method. So coming to spectroanalytical method, we have the principle, instrumentation, application of colorimetry, spectrophotometry, fluorimetry, light scattering techniques, nephelometry as well as turbidimetry. And coming to thermoanalytical method, we have the principle, instrumentation and application of TGA, DTA, then characteristic features of TGA and DTA curves, factors affecting TGA and DTA curves, then simultaneous DTA, then TGA curves, and finally we have thermoanalytical meter. Is it okay? So these are the syllabus for the 5th unit. So first I'll go with the introduction of spectroanalytical method. Okay. So what I mean by the spectroanalytical method is, it's an analytical method used to determine the concentration of the substance present in a solution by measuring its light absorbing property or light scattering property. So this we call it as spectroanalytical method. It's clear? ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேம்மா. ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்னா என்னதுன்னா, இதுவும் ஒரு அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் தான். அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்னாலே இட் இஸ் அனாலிசிஸ். ஓகே, இதுவும் ஒரு அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் தான்மா. இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோன்னா, வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர் இஸ், இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் we are determining the concentration of the substance present in a solution just by measuring the light absorbing or by scattering property. Light absorb எவ்வளோ ஆயிருக்கு அல்லது லைட் எவ்வளோ ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு, இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தடில் நம்ம வந்து பண்ணுறோம். இஸ் இட் ஓகே? தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ். த 5 are given here: colorimetry, spectrophotometry, then fluorimetry, mephelometry, turbidimetry. 5 methods. I'll repeat. ஸோ உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்னா என்னென்னா, இதோட அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, பை மெஷரிங் த லைட் அப்சார்பிங் ஆர் ஸ்கேட்டரிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ திஸ் மெத்தட் as a whole we call it ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக். 5 ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் இருக்குது. colorimetry, spectrophotometry, fluorimetry, nephelometry as well as turbidimetry. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, colorimetry பார்க்க போகிறோம். ஸோ கம்மிங் டு colorimetry, it is based on absorption of visible light. அதோட principle is based on absorption of visible light. And spectrophotometry பார்த்தீங்கன்னா, absorption of UV light or visible light. மீதி 3 மெத்தடும், fluorometry, mephelometry as well as turbidimetry, they are based on scattering of light. செதறி போகிறது. ஃபர்ஸ்ட்டில் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன், லைட் அப்சார்ப் பண்ணும். லாஸ்ட்டில் உள்ள 3 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் தான் பிரின்சிபிள். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட். ஸோ நவ் வி கேன் சி வாட் இஸ் இட் டு பி colorimetry. So what I mean by colorimetry is, colorimetry deals with the determination of concentration of the substance in a solution by measuring the relative absorption of light with respect to the concentration of a reference substance. இது என்ன பண்ணுவோம்னா, ரெஃபரன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு நமக்கு ஏற்கனவே கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கிவன் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து relative absorption light base பண்ணி we can identify. So that is said to be colorimetry. I'll repeat. So colorimetry deals with எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, concentration of substance determine பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன பண்ணோன்னா, measure the relative absorption of light with respect to the
concentration of the reference substance, known concentration of the reference substance ஓட concentration நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ லைட் அப்சார்ப் பண்ணுது, என்ன கலரில் வருதுங்கிறத பார்த்தா we can find this concentration of the substance given. Is it okay? So this is the principle behind colorimetry. So if you take this colorimetry method, this is purely based on Beer's law. நம்ம Beer Lambert's law படிச்சிருக்கோம். Previously in photochemistry we have studied Beer Lambert's law. உங்களுக்கு தெரியும். It's nothing but log I0 by I is equal to epsilon CL, or we say capital A is equal to epsilon CL. Absorbance is equal to molar extension coefficient into concentration into thickness of the medium. So this we have studied already, even though I'll repeat. So if you take this colorimetry, it's based on Beer's law, which relates the color intensity and the concentration of the substance in the solution. So the correlation is log I0 by I is equal to epsilon CL, where I0 na என்னன்னா intensity of the incident light. நம்ம மேலே லைட் விழ வைக்கிறோம்ல, ஸோ அது வந்து I0. And if you take what you mean by I is, I வந்து intensity of the transmitted light. வெளியே வர்ற light is said to be intensity of the I is said to be the intensity of the transmitted light, and C is concentration of the solution, and L is said to be the thickness of the medium in centimeter, and epsilon is the absorption coefficient, or we call the thing as molar extension coefficient. So this can also be said as log I0 by I is equal to absorbance in சொல்லுவோம், which is given by A is equal to epsilon CL. A is equal to epsilon CL. So இதுதான் basic principle of என்ன மெத்தட்னா colorimetry method. With the absorption of light only we are doing this, based on the reference substance. Reference substance ஓட concentration நமக்கு தெரியும். ஸோ எவ்வளோ லைட் ரெண்டும் அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு we can identify what is the concentration of the given solution. Is it okay? So the principle used in colorimetry is based on Beer's law, which is nothing but log I0 by I is equal to epsilon CL, which can also be written as, we know that I0 by I is nothing but absorbance. சரியாமா, absorbance is log I0 by I is called as absorbance. So A is equal to, we can rewrite the equation as A is equal to epsilon CL. The intensity of the color absorbed, that is nothing but absorbance, or transmitted is measured by an instrument called colorimetry. It's otherwise called as photometry. அந்த intensity of a கலரை மெஷர் பண்ணுற அந்த apparatus எவ்வளோ லைட் அப்சார்ப் பண்ணுது அல்லது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுங்கிற மெஷர் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பேர் என்னென்னா colorimetry அல்லது photometer. colorimeter அல்லது photometer சொல்லுவோம். சரியா? There are two types of colorimeter. Visual colorimeter, another one is photoelectric colorimeter. ரெண்டு colorimeter இருக்குமா. For today's class we are going to see about visual colorimeter. Visual colorimeter தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். So I'll repeat the thing once again. So இது colorimetryல என்ன principle யூஸ் பண்ணுறோன்னா Beer's law வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், which is nothing but log I0 by I is equal to epsilon CL. epsilon CL. Okay, so we can rewrite the equation as, we know that we have derived in Beer-Lambert's law, log I0 by I is nothing but absorbance. Is it okay? So we can rewrite the equation A is equal to epsilon CL. A is equal to epsilon CL, and this forms the basis for this colorimetry. சரியா? ஸோ இதை நம்ம கலர் அப்சார்ப்டு, எவ்வளோ கலர் அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அல்லது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்குறது நம்ம என்ன அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம்னா colorimeter யூஸ் பண்ணோம் அல்லது photometer யூஸ் பண்ணோம். And we have two types of colorimeter. One is called as visual colorimeter, another one is called as photoelectric colorimeter. So இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, the first one we are going to see, second one we can see in the next class. So visual colorimeter is one in which the color intensity is compared with the direct vision. நம்ம கண்ணு வச்சு பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Is it okay? So Dubach colorimeter is used here. The apparatus example given here is Dubach colorimeter. And if you take photoelectric colorimeter, in which color intensity is measured by using photoelectric cell. அதில் வந்து photoelectric cell யூஸ் பண்ணி நம்ம கலரோட இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணோம். இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குற அந்த விஷுவல் பை சீயிங் இட் செல்ஃப் ஐபீஸ் இருக்கும்.
நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்லலாம் பார்க்குறது மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு we can identify and that will give the concentration of the given solution. Is it okay? I'll go into the method by using this Dubek colorimeter. So Dubek colorimeter, Dubek colorimeter பார்த்தீங்கன்னா it is used for visual color comparison. நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கலர் கம்பேரிசனுக்கு யூஸ் பண்ணுற apparatusோட பேர் தான் என்னென்னா Dubek colorimeter. The unknown solution is taken in a cylindrical tube. நம்ம 2 cylindrical tube எடுக்கணுமா, ஒன்றில் வந்து அந்த எந்த சொல்யூஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியாதோ அதை எடுக்கணும். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்ட் பேஸ் இருக்கும். சரியா? இன்னொரு சொல்யூஷன் எதாவது ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இஸ் டேக்கன் இன் அ செகண்ட் சிலிண்டர். 2 சிலிண்டர், ஒன்றில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் எடுக்கணும், கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சது. இன்னொன்றில் என்ன பண்ணணுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியாத சொல்யூஷன் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? A plunger are moved up and down until the color seen from the top of each cylinder becomes identical. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த apparatus காமிக்கும் உனக்கு ஈஸியாக புரியும். இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 2 சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் எடுக்கணும். ஒன்றில் வந்து எதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணுமோ அதை எடுத்துக்கணும். இன்னொரு டியூப்பில் என்ன எடுப்பீங்கன்னா எந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் நம்ம எடுக்கணும். கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்ச ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும். சரியா? எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளஞ்சர் இருக்கும். பிளஞ்சர் என்ன நம்ம பிஸ்டன்லேருந்து வச்சு நம்ம ஷூட்டிங்ஸ்க்கெலாம் மூவ் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி என்ன பண்ணணுன்னா 2 சிலிண்டரை வச்சுட்டு பிளஞ்சர் மேலேருந்து கீழே மூவ் பண்ணி வரும். சைடில் வந்து ஸ்கேல் இருக்கும். சரியா? ஸோ அந்த பிளஞ்சரை மேலேருந்து மேலேயும் கீழே மூவ் பண்ணி கொண்டுட்டு வர்றோம். எந்த பர்டிகுலர் ரீடிங்கில் அந்த 2 நாபும் ஒரே கலர் நம்ம கண்ணில் காமிக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கலரை வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? அந்த லெங்த் இஸ் பீயிங் மெஷர்ட். அந்த திக்னஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஸோ அந்த திக்னஸை மெஷர் பண்ணி எடுக்கும்போது we can identify what is the concentration of the given solution. Is it okay? I'll repeat the method once again. So Dubek colorimeter is used for visual color comparison. என்ன பண்ணுறோம், 2 cylindrical tube எடுத்துக்கோ. ஒன்றில் வந்து unknown solution is taken, another one is a standard solution whose concentration is already known. ஒரு பிளஞ்சர் எடுத்துக்கோ, மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிளஞ்சர். அந்த பிளஞ்சர் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மேலேயும் கீழே மூவ் பண்ணலாம். we can move அந்த 2 சொல்யூஷன்லேயே அந்த பிளஞ்சரோட 2 மவுத்தையும் இந்த 2 சொல்யூஷன்லேயும் இமர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு we can move up and down. சரியாம்மா? until the color seen from the top of each cylinder becomes identical, and from the depth of the sample the concentration of the unknown can be evaluated. நம்ம டெப்த்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அன்னோனை வந்து we can identify. Is it okay? So this is your apparatus setupமா. cleanly observe. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் என்ன இருக்குன்னா we have 2 cylinders இருக்குது. லைட் நம்ம பாஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். சரியா? ஸோ சைடில் 2 ஸ்கேல் இருக்கும், மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலு. நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அந்த பிளஞ்சர் வந்து மூவ் பண்ண நீ என்ன பண்ணணும், மேலே ஐபீஸ் இருக்குது பாரு. இதில் இந்த பிளஞ்சரில் என்ன இருக்குன்னா அது மூவபிள். சரியா? 2 சொல்யூஷன் இருக்கும். ஒன்று வந்து உன்னோட நோன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன், இன்னொன்று அன்னோன் சொல்யூஷன். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கலர் தான் பார்க்கணும். ஸோ மேலேருந்து வியூன்னு கொடுத்துருக்கல டாப்பில் அந்த பிளஞ்சரை மேலேயும் கீழே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சரியா? பிளஞ்சர் வந்து மேலேயும் கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஐபீஸ் கண் அதில் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது எந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது 2 கலரும் ஐடென்டிஃபைவாக இருக்கோ அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இல்லை நிறைய கலர்ஸ் தெரியும், லைட் வந்து விழுந்துட்டு இருக்கும், நிறைய கலர்ஸ் தெரியும். எந்த பர்டிகுலர் கலரில் வருதோ பிளஞ்சர் இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு we have to note the டெப்த்து. அந்த டெப்த்தை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஸோ டெப்த்தை நோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெப்த்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், we have a correlation. It is given in this figure. The correlation is என்னன்னா நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன, A is equal to epsilon CL. A is equal to epsilon CL. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன்லேயும் செகண்ட் சொல்யூஷன்லேயும் அப்சார்பன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரே கலர் பார்க்கும்போது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகிடும், யூ டேக் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் A1 epsilon C1 L1. செகண்ட் ஒன்றுக்கு A is equal to epsilon C2 L2. இப்போ என்ன ஆகிடும்னா 2 ஐடென்டிக்கல் ஆகும்போது A 2 கேன்சல் ஆகிடும், அப்சார்பன்ஸ் 2 கேன்சல் ஆகிடும், எப்சிலாமும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன வரும், C1 L1 is equal to C2 L2. அப்போ அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா உனக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் தெரியும்,
length of the இது தெரியும், thickness of the ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் தெரியும். இப்போ செகண்ட் சொல்யூஷனுக்கு திக்னஸ் நம்ம வந்து அந்த ஐபீஸை வச்சு பார்த்து எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக வந்து திக்னஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஒரே கலர் தெரிகிற ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அன்னோனுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுலேயும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன். Is it okay? So I'll repeat this Debug colorimeter method once again. Just listen me. ஸோ எப்படி இருக்குன்னா யூ ஹாவ் உங்களுக்கு 2 டியூப் எடுத்துக்கோங்கம்மா, சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப். ஒன்றில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோ, இன்னொன்றில் வந்து எதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கோ. ரெண்டுக்குமே ஸ்கேல் இருக்கும், ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்கேல் இருக்கும், லைட் கீழேருந்து விழுந்துட்டுருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளஞ்சர் எப்படி இருக்குன்னா மூவபிள் பிளஞ்சர், மேலே கீழே நீ மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது ரெண்டுலேயும் ஒரே கலர் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ யூஸிங் தேட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த திக்னஸ் ஆஃப் தி மீடியம். திக்னஸ் ஆஃப் த மீடியம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ஐடென்டிஃபை கலர் வந்து இது எங்கே காமிக்குதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அங்கே மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டோன்னா ரெண்டும் ஒரே அந்த டிஸ்டன்ஸ் வில் கிவ் யூ வாட் இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் தி மீடியம். ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த மீடியம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு கிவன் கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ளதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து திக்னஸ் தெரியும், கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியும். ஃபார்முலா என்னது? C1L1 is equal to C2L2. பிகாஸ் அப்சார்பன்ஸ் சேமாக இருக்கும்போது அப்சார்பன்ஸும் எப்சலாமும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் வில் பி C1L1. ஸோ C1L1 is equal to C2L2. ஸோ now what you can do here is இப்போ என்ன போட்டுடலாம்? ஃபார்முலா என்னது? C2 is equal to C1L1 divided by L2. So using this, the concentration of the unknown solution can be determined using debug colorimeter. Is it okay? I think you're able to understand today's class. So what are things we have seen for today's class? I have said you the different techniques in spectroanalytical methods. 5 methods are available: colorimetry, spectrophotometry, fluorometry, mephilometry, as well as turbidimetry. First 2 are said to be absorption of light, and second 3 are said to be scattering of light. Then we have seen the principle behind colorimetry, and we have 2 different types of colorimetry, and one we have seen today, visual colorimeter, and the second photoelectric colorimeter I'll take in the next class. Thank you for listening. Keep on studying, ma.